বন্ধুরা এখানে আইসিজের কিছু ছবি আছে। আইসিজের নয় মনে হয়, দেখে নাও এগুলো হিস্টোরিক পিরিয়ড বলছে। ম্যামথ, স্মলার এলিফ্যান্ট ইজ, এগুলো ডেফিনেটলি ম্যামথ আর কি। এগুলো ওরা হিস্টোরিক পিরিয়ড। বাবুরের ডাক শোনা যাচ্ছে। দেখি ডেকানে ছিল অ্যাকিউলিয়ান সিভিলাইজেশন। হ্যাঁ, এখানে বলছে যে as an excavation conducted for 4 continuous seasons from 1973 to 1976 brought to light the sequence of human occupation from the late Acheulean 1.5 million years to the end of the Mesolithic period, 10,000 years before present. Wow, so people have been living here, hominins have been living here, মানে প্রাচীন মানুষ থাকতো as এখানে late as early as 1.5 million years ago, and tools like hand axe, cleavers, etc. have been found from the lower level. The lower level is the oldest level. The higher you go, the younger it is. Only a few drawings belonging to the historical period have been found in this shelter, but you can find stone tools from 1.5 million years ago. On the ceiling, drawings of 2 elephants are depicted. The smaller elephant is driven by a man holding a goad in one hand and a spear in the other, having a sword in his hand. Both the elephants have long uplifted tusks. এগুলো দেখো ক্যামেরা যেগুলো দেখা যাচ্ছে এগুলো, but those are reproductions. সুজাতাকে আর আমি ব্লগ বানাচ্ছি। আচ্ছা, ব্লগ বানাচ্ছে হাবলু। সুজাতা কিরকম একটুখানি বল। ও দেখা তো হ্যাঁ, ওই তো আছে তো, দেখা যাচ্ছে। কি গোদা বাঁদর? হিস্টোরিক পিরিয়ডের বলে কি গোদা বাঁদর নাকি? as early as 1.5 million years ago this place has been occupied. Yellowish brown gritty sand, Late Acheulean. তার নিচে yellowish brown gritty sand silt, ছবিটা বলছে এই মাথায় যে brown gritty silty sand, brown gritty আমার ভিডিওর জন্য। sand। হ্যাঁ, আমি এখন ব্লগ বানাচ্ছি আর আমার ব্লগগুলো যারা দেখছে তারা নিশ্চয়ই তোমাদেরকেও দেখছে। এবং আমার চ্যানেলটা যদি সবাই লাইক শেয়ার কমেন্ট সাবস্ক্রাইব আর বেল আইকনটা বাজায়, তার জন্য তোমরাও যেন সে কাজটা করো। আর আমরা এখন এসেছি প্রাচীন গুহাচিত্র ভীমবেটকার নিচে। আমার ব্লগ করতে এখানে খুব রোমাঞ্চিত লাগছে এবং আমার স্পেকটেটরদের নিশ্চয়ই লাগবে। আর তোমার সঙ্গে কে আছে তোমার পাশে? মহাপুরুষ। হ্যাঁ, বাবা বলো কিছু। কি আর বলবো, একটু বাসুদ্ধ হয়ে থাকার মতন। মানে তোমার কি লালমোহন বাবুর মতো অবস্থা? একেবারে। হ্যাঁ, মানে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে মশাই। দেখি গায়ের লোমগুলো খাড়া হয়েছে কিনা। হারুন ভাই, হ্যাঁ কি বলিয়ে, এই যে আমাদের জায়গা সাহেব হারুন ভাই, हारून आलू ये देखा, बहुत बढ़िया लगा था। ये बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। हाँ, वो लिखा भी है। जब भी मैं आया करता था इधर, हाँ, तो बड़ी दूर से देख के निकल जाया करता था। आज ही मौका मिला आपके साथ। क्योंकि मैंने कहानी लिखना चाहता हूँ, रहस्य रोमांच कहानी। और हारून जी देखो, मेरा कैमरा मेरे व्लॉग कर रहे हो, आपके पास पॉइंटेड है। तो गाइस, ये है हमारा ड्राइवर हारून अल रशीद जी। जैसे, और आप कुछ बोल सकते हो? हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ कि मैं जब भी इधर आता हूँ तो बड़ा दूर से देखता रहता हूँ। आप तो इंदौर के हो ना? हाँ, इंदौर के, पर कभी आने का मौका मिला नहीं मुझे। आप लोगों के साथ में आने का बराबर ही मौका मिला मुझे। मतलब आपका फैमिली से आपको हमेशा ही दूर रहना पड़ता है, मतलब हमेशा ही बाहर आना पड़ता है? हमेशा बाहर रहता हूँ मैं। हाँ, ठीक है, থ্যাংক ইউ। তো বন্ধুরা, এখন ইন্টারভিউ নেওয়া হলো আমাদের ড্রাইভার হারুন আর রশিদ। The smaller elephant is driven by a holding a goad in one hand, goad money na, or goad money a spear in the other and a sword in his waist. Both the elephants are shown with long uplifted tongues. বাঁদর বাঁচিয়ে হাঁটা খুব মুশকিল, সেখানে এই সাবধানে হাঁটতে হবে। ভেতরে নেই নিশ্চয়ই, দেখি। আরেকটা গুহা ঢুকছি, এখানে বাঁদর দেখতে কিসের আওয়াজ? চামচিকে না বাঁদর? Bats. কোথায় ব্যাটস? কোথায়? Here in this cave, I can hear them in those cracks. Take a picture of this board, please. হাত দেওয়া নিষেধ। হাত দেওয়া চাই?
We're going to see this square. There, that's where the paintings are. বাদুরটা খুব বাদুর নেই তো? In these, that's like you hear them, and it smells too. And they're probably doing the droppings as well. সাবধানে হাঁটতে হবে, বাদুর আছে। বাদুরগুলো আশা করি তেড়ে আসবে না। Look at this rock, it's so beautifully written. বাহ, খুব সুন্দর। দেখি আরও যাওয়া যাক, আরও দেখা যাক। ওখানে বাঁদর আছে, এখানে আছে তোমার পেন্টিং বাদুর আছে। বেশি কাছে যেও না, বাঁদরগুলো খেপে যেতে পারে। ওই আরে বাদুর আর বাঁদরে ঘেরা জায়গায় এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে নেই। হ্যাঁ, বাদুর আর বাঁদরের উৎপাতের সঙ্গে ওরা থাকতো এখানে। তোদের তো অসুখ করতো। See, the Mesolithic here is said to be 10,000 to 2,500 years. People used to bury their dead within the caves in the living areas. The dead body was placed either in an extended position or in a crouched position, with the head usually to the east, but sometimes also to the west. Stone querns, rubbers, antlers, bone tools and hematic nodules were placed with the dead as grave goods. Usually the skeletons are found in a disintegrated state. Actually, people who এখানে ভীমবেটকার ছবি দেখছো তোমরা, একদম ভীমবেটকার যেসব প্রাচীনত্বভাবে জিনিসগুলো হতো সেগুলো বাদুর আর বাঁদরের মধ্যে থাকে। এইগুলো হচ্ছে সেই লেখাগুলো। in the Paleolithic, lower Paleolithic period, 100,000 to 40,000 years, evidence of pebble tool assemblage below the Acheulean deposit, meaning older than the Acheulean deposit, with a sterile layer in between. So the older than the Acheulean deposit was the pebble tool, then there was a sterile period, no life, and then there was the Acheulean deposit. It's a remarkable finding. So this is very old, yeah? Okay. The notable feature of the middle Paleolithic, 40,000 to 20,000 years, is that a number of tools are made on flat natural stones instead of on flakes. The characteristic feature of the upper Paleolithic period, 20,000 to 10,000, that's the youngest period, is the increase in the proportion of smaller and slender blades. So this is how the tools have evolved here. And the Mesolithic, 10,000 to 2,500 years, people used microlithic tools here on siliceous material like chert and chalcedony. So these are the rocks used here, chert and chalcedony. During this period, maximum number of shelters and caves were occupied. During the Mesolithic period, that clearly show an increase in human population. The Mesolithic period, people regularly used fire, as is testified by the presence of ash, charcoal and charred bones and antlers. These people made floors with flat stone slabs and stone boulder wall to partition the cave into compartments. They had rooms in the cave. After the discovery of metal such as copper and iron, this is the Iron Age, much younger than even the Mesolithic. The hunter-gatherer way of life slowly transformed to life on the plains to practice of agriculture. এটা ছবি নিয়েছো? ছবি নিয়েছি, এখনও চলছে। তো বাঁদর আছে গাইজ, তুই একটু সরে থাকি কারণ ওরা রাস্তার উপরে এসে বসছে। তো চলো ওইদিকে যাওয়া যাক, ওইদিকে চলো। এখানে বাদুর, পোকা মাকড়, এদিকে জন্তু জানোয়ার অনেক কিছু ভয় আছে। হ্যাঁ, তা তো আমি শুনতে পাচ্ছি। এগুলো হচ্ছে এক একটা পোকা মাকড়ের আওয়াজ। হ্যাঁ, তো বন্ধুরা আমরা এখন একটা জায়গা বেছেছি যে আমরা অনেকক্ষণ ধরে ভীমবেটকার মোস্ট ডেঞ্জারাস অংশগুলোতে ঘুরছি। এবার আমি চাইছি সেফ অংশগুলোতে চলে যেতে, মানে যেখানে বাকিরা সবাই আছে আর কি, একদম বেস্ট পয়েন্টটা। কিন্তু হ্যাঁ, এখানে ভয় বিপদের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছু জানারও আছে। আর অনেক কিছু দেখতো তোমরা, মানুষজন এখানকার, তাদের বাচ্চা টাচ্চা, আর এছাড়া ভীমবেটকার ইতিহাস তো তোমরা নিশ্চয়ই পছন্দ হচ্ছে এটা খুব। জায়গাটা খুব চুপচাপ, এখানে শুধু পোকা মাকড়ের কলরব ছাড়া কিছুই শোনা যাচ্ছে না। খুব গরমও আছে কিন্তু জায়গাটা বেশ। এই জঙ্গলে বাঘ থাকে, একসময় সেভার টুথ টাইগারও থাকতো। সমুদ্রের মধ্যে মিশে আছে না, টিয়া পাখি বোধ হয়। বন্ধুরা দাঁড়াও একটু এগিয়ে তোমাদের দেখাচ্ছি, এক্ষুনি একটা পাখি সবুজ রঙের দেখা যাচ্ছে,
সবুজ পাখি আমি বেশি শুনিনি। কোথায় কোথায় বলো তো? আমার পজ করতে বলছো কেন? এখানে কি লেখা আছে? Bhimbetka displays paintings that appear to date from the Mesolithic period right through the historical period. The paintings show gradual development of socio-cultural life of mankind. The rock paintings of early phase comprises human and animal figures in line drawings. The rock paintings of Mesolithic period are demonstrated by hunting scenes whose painter could have been a hunter-gatherer. প্রথমটা শুধু হিউম্যান অ্যান্ড অ্যানিমাল ফিগার্স, তারপরে হান্টার গ্যাদারারদের রক পেন্টিং which are the hunting scenes, and most of the hunting scenes belong to the earlier phase confined to Mesolithic and Chalcolithic periods, whereas horse riding, elephant riding and battle scenes which appear more refined are associated with the historical period. Wow, look at this beautiful painting. দারুণ দারুণ হয়েছে। বন্ধুরা, তোমরা যদি কখনো ভীমবেটকা কেভস বেড়াতে আসো তাহলে কিন্তু খুব স্ট্রং গন্ধওয়ালা কোনো খাবার নিয়ে আসবে না। এখানে ভালুকের উৎপাত আছে আর অনেক মৌমাছিও আছে ধাড়ি সাইজের, তাদের থেকে বাঁচে থাকাই ভালো। তো সেই জন্যে সাজেস্ট করবো যে তোমরা যদি কখনো ভীমবেটকায় খাবার নিয়েও আসো, খুব কড়া গন্ধওয়ালা কোনো খাবার এনো না। This way, up to 15, or you can go this way. Remaining pathway, Where 106 are we? meter. We are here. So we should go here to the viewpoint. Let's go to the viewpoint. চলো, গর্ত কি করে এলো ওখানে? ওরে বাবা, ওটা তো নিশ্চয়ই। তো বন্ধুরা, এই হচ্ছে কি পেন্টিংস অফ ভীমবেটকা জু রক। Wow, can you see the painting? বন্ধুরা, আমরা পেন্টিং কট করেছি, আমার ক্যামেরা একদম পেন্টিংস দেখছে। এগুলো হচ্ছে একেবারে অরিজিনাল ভীমবেটকার পেন্টিংস। There are 453 figures in this shelter, comprising 252 animals of 16 different species. Due to large number and variety of naturalistic and elegant animal paintings, it is popularly known as Zoo Rock. Apart from animal figures, 90 human figures engaged in several activities, 1 bird, 6 decorative designs, 2 enclosures identified as snares, 1 inscription in Shonkho script, and 99 fragmented figures are identified in this shelter. Except Mesolithic period, most figures belong to the Chalcolithic and historical period. The shelter is richly depicted with as many as 10 layers of superimposed figures, which raises curiosity about the significance of this rock shelter. Figures of the historical period are painted mainly on the right side of the shelter with ochre color. In the কাঠবিড়ালি soldiers are depicted having big and straight swords and shields. The depiction of a royal procession can be seen in the lower portion of the shelter, painted in dark ochre color. বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছ আমি জাস্ট একটু শ্যুট করে আসছি। আমি এখানটাতেই দাঁড়িয়ে কোথাও যাও না, আমি এখান থেকে শ্যুটটা করেছি। বন্ধুরা, এগুলো হচ্ছে আদিম মানুষের পেন্টিংস। খুব রোমাঞ্চকর লাগছে তোমাদের। একেবারে আমার মতো একজন সাধারণ ইউটিউবার একেবারে ভীমবেটকার গুহার নিচে এসে ভিডিও তুলছে, মানে অসাধারণ ব্যাপারটা তোমরা বুঝতেই পারছো। বন্ধুরা, একটা রকে এসে বসছি, শেল্টার নিচ্ছি এখানে।